0 to 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0 to 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಜಿಕ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು 0 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಒ ಪಿ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅಂದರೆ 1 ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಡಿಟೋಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0 ಮತ್ತು 1 ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಏನಾದರೂ 1 ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? 0 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 10 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಓನ್ಲಿ, will always be equals to a only. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ say suppose if I am writing a plus a b, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಎರಡು ಲಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ 1, ಎ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ಆ ಕವರ್ ಟು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೇರೆವರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ, 0 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1? ಗಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಗೆ ಸಪೋಸ್ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಎ ಬಾರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೆ ಸಪೋಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್? ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಎ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಇಲ್ಲ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಆವಾಗ ಎ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಂಟು 1? 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು 0? ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ 0.1 ಆರ್ 1.0, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೈನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಡಾಟ್ represent
and operation, and operation. Strictly speaking, it is logical and and operation, right? In short, you can write like this also. But boolean ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, either you're going to make use of dot or you're going to make use of this plus mark, right? I hope you're not having any doubts up to here. Next, ನಿಮಗೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 2. ಎಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1, ಬಿಗೆ 0 ಆರ್ 1 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ multiplication will be a dot b equals to b dot a. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. See, say suppose if I am writing a minus b equals to b minus a, which is wrong concept. Which is wrong concept. Nothing but what? This commutative law is not applicable for subtraction. a ಗೆ suppose 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು b ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 0 minus 1. 1 equals to minus 1, which is wrong concept. So ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್, ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ which is equals to a plus of b plus c. This is associative law for addition, right? 2 plus 3 of plus 5. ನಾನೇನಾದರೂ ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕವಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದರೂ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 0. ಇದೊಂದು 10 ಅಂತ ಓದಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು in short it is 1 0, nothing but what? 2 ನ ಬೈನರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ? 1 0. so it is in the case of arithmetic addition. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ a into b of c which is equals to a into b into c. So it is not applicable for subtraction, it is not applicable for division. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ even for distributive law. You will be having for distributive law. In the case of distributive law, what you will be writing is a into b plus c which is equals to a into b of a into c. So ಅದೇ ರೀತಿ a plus of bc which will be equals to a plus b of a plus c. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let us talk about number system. Very very important. All of you try to catch maximum. In the case of number system, now ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? Let me talk from that one. Decimal number system.
In the case of decimal number system 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಇದೆ. 9 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ತಿರ್ಗಾ 1 0 1 1 1 2. 9 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ತಿರ್ಗಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 0 to 9 ಆದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? 9 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಮತ್ತು 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 10 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. 0 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ ಓನ್ಲಿ 10 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂತೀರಿ, 23. ಈ 23 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ 23 ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್, 43 ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ರೈಟ್? ಡಿ ಅದು ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ 10 ಅದು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 0 to 7 ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 8. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to 9. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್. ಸೊ ಎ ಟು ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ 0 to 9 ಮತ್ತು ಎ ಟು ಎಫ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 16 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ರೈಟ್? First, let us talk about octal number system. So in the case of octal number system, what I'm telling is, octal number system ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 0 to 7 ಮಾತ್ರನೇ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 23 I can represent, 35 I can represent, 57 I can represent. 78 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 78 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾನೇದು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವೈ 78 ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ 8 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. 8 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬುಕ್. ಪ್ರಭಂಜನ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ irrelevant for me. ವೈ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡು ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಇರೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 78 ಅನ್ನೋದು ಯು ಕಾಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 89 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವೈ? 8 and 9 ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ನಾನೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ 1 to 100 ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 12 it exists, 34 it exists, 66 it exists, 99 it exists. See, say suppose if I am writing AB, it is wrong. Why? A and B are those variables, it is not existing in decimal. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
12 you can represent, 34 you can represent, AB you can represent, G F ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is wrong. Why? G ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ it is not existing. G ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ it is not existing. A to F ಮಾತ್ರನೇ it exists. A to F ಮಾತ್ರನೇ it exists. So this is very very important. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಅದರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ octal number system to hexadecimal number system. Octal number system to hexadecimal number system. So suppose they have given 23, right? So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಟ್ನು ನಾವು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 000. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 001. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 010. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 111 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 010. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 011. ಐ ರಿಪೀಟ್, one person, Mahadev Gowda, you have raised the hand. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಟಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 010. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ 011. Now look at the things. This is octal number. ಸಿ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ones 2, 0 ಈಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಬಟ್ ನಾನು 3 ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಕ್ಟಲ್ನ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾಡ್ 0. ಸೊ 2ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 010. ಅದೇ ರೀತಿ 7ನ ನೋಡಿ, 2 3s 6, 1 is remainder. 2 1s 2, 1 is remainder. 1 1 1, ಅದನ್ನೇ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊತೀರಾ. 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊತೀರಾ, ರೈಟ್? 2ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 010. 3ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 011. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ 0100111 ಇದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ? 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ 2 ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. So 23 in octal, which is equals to 13 in hexadecimal, or 13 in base 16 number system. So in the case of hexadecimal, 4-digit representation ಮಾಡಬೇಕು. 4-digit representation. In the case of octal, it is a 3-digit representation. ಇದೊಂದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. In the case of octal, it is 3-digit representation. In the case of hexadecimal, 4-digit representation. See, say suppose 7ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 111 ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 0111 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ 7ಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್, say suppose if they are given 73 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 111 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 011. ಸೊ
ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೈನರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 111 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1011. ಸೊ ಪ್ಯಾಡ್ 2 more zeros. ಪ್ಯಾಡ್ 2 more zeros. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1011 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0000. 1 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 0001. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ 9, ಇಟ್ ಈಸ್ 10101. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1010. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1011. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1111. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ. 0011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3. 0011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3b. 3b in hexadecimal, which is equals to 73 in octal number system. 73 in octal number system. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 3 and 7. ಓಕೆ, 3ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 011. 7 ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ 111. 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. What is 1111? So all ones is what, F. Here this is 1F. So 37 in octal, which is equals to 1F in hexadecimal. ಈ 8 ಮತ್ತೆ 8ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಲ್ಲು 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ನಾವು ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಸೋ. Hexadecimal to octal number system. Hexadecimal to octal number system. The first example 37, 1f anta ide. Let us consider that variable only. 1f in hexadecimal equals to dash in octal. 1f andre enu? Look at the things. 0001. This is 1. F andre enu? 111. 4 variables you got. In the case of octal, so this is base 2 number system. In the case of octal, 3 grouping ಆಗಿರಬೇಕು. In the case of octal, 3 grouping ಆಗಿರಬೇಕು. So this is 0, 3, 7. So 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 0 ಇದ್ರೆ it is not making any of the significance. So I am going to write 37. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ 37 ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3b in hexadecimal ಅಂತ ಇದೆ. Let us take the second example, 3b in hexadecimal, which is equals to dash in octal. Dash in octal. So 3 andre enu, it is 0011. B andre enu, 1011. 1011. So 3 grouping ತಗೋಬೇಕು. You have to take 3 grouping. So this is 0. 111 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 7. 011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3. So it is what, 73. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3b in hexadecimal equals to 73 in octal number system. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ
ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಇಸ್, ನಾನು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸೇ ಬೇಡ, ನೀವು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. 4056, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎ ಟು ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎ ಟು ಎಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. Pardon? All F's if you are giving good. Another next question is ACD. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಫ್ 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 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಸಿ ಡಿನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಫ್ 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 ಅಂತಿದೆ. ಆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್, ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್. 3 grouping you are going to do. Such a simple question you have given, madam. Thank you. It is 7777. Give some complication kind of thing. 1010. C ಅಂದ್ರೆ ಏನು 12 ಅಂತ ಅರ್ಥ, 1100. D ಅಂದ್ರೆ ಏನು 13 ಅಂತ, 1101. ಈ ಲೈನ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲೇ ಹೋಗಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 5. 011 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3. 001 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1. 101 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5. This is in octal number system. This is in hexadecimal number system. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್. ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇವಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸ್ 16 ಅಥವಾ ಬೇಸ್ H ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Write the equivalent of octal number system. If they are asking write the equivalent of base to number system, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೆ ನೀವು ಬೇಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈನರಿ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಾಟ್ ಯು. ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್. 23 in base 8 equals to dash in 23 to base 8 equals to dash in decimal number system. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 23 to base 8 is a dash in base 10 system ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? How you are going to solve? Can anyone tell me how you are going to solve this kind of questions? 23 in base 8 equals to dash in decimal. First thing is convert into binary. Next you are going to convert into decimal. Next you convert into decimal. Now 23 ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳೋದು? It is 010.
3 means what? 0, 1, 1. So this is in the case of binary number system. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 3, next 1 into 2 power 4, next 0 into 2 power 5. What is 2 power 4? 16 plus 2 plus 1. 16 plus 2 is what? 18. 18 plus 1 is what? 19. So which is 19 in the case of decimal. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 73 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 73 in the base 8 which is equals to dash in the case of decimal. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರು ತಪ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ತಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು. 23 in 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 23 ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತೆ 10 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಆ 9 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10th ವೇರಿಯಬಲ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ 8 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 10 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? 0 to 9, 0 to 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 73 ಟು ದ ಆಕ್ಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 1 1. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0 1 1. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 1 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ಪವರ್ 1. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. 0 into 2 power 2 plus 1 into 2, 59. Okay. 1 into 2 power 3 plus 1 into 2 power 4 plus 1 into 2 power 5. 2 power 5 ಅಂದ್ರೇನು? 32. 2 power 4 ಅಂದ್ರೇನು? 16 plus 2 power 3 ಅಂದ್ರೇನು? 8, 0, 2, 1. 32 plus 16, 48. 32 plus 16 is 48. 8 plus 2 is what? 10. 10 plus 1 is what? 11. So answer is what? 59. So 59. You got the correct answer. So this is second one. This is second. The third question what I explained, 37 anta tagondini. This 37 you try to take it as an assignment. 37 in octal which is equals to dash in decimal. ಸೊ 37 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈನರಿಯಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಹಲೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ go for decimal to octal number system. Let me go for decimal to octal number system. Say suppose 73 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 73 is in ಯಾವುದು? 59. 59 in decimal is equals to dash in octal number system. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು? 8. ಸಪೋಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಮಲ್
You have to know. Next, 8 sevens are 56. 3 is the remainder. 8 ತಿರ್ಗಾ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 73 ಇನ್ ಆಕ್ಟಲ್. ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19 ಅನ್ನೋದಿದೆ. 19 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 19 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 8 8 to 16, 3 is remainder. So it is a 23 in octal number system. Able to follow the conversions? First ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹಲೋ. Next, let me take decimal to hexadecimal. Let me take decimal to hexadecimal. Next case ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, hexadecimal to decimal ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now look at the things. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ let me take the same variable 19 in the case of decimal which is equals to dash in hexadecimal. So 19 I will be writing over here. Then you take 16. You take 16. 16 once 16 3 is remainder. So what? 13h. Young barutte. Now look at the things. 19 ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0 ಇಂದ 9 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ 10 ಇಂದ 19 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 15 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 19 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತೀರಾ, 0 to 9 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ನ ಎ ಅಂತ ಓದುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಓದುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ನ ಹೇಗೆ ಓದುತ್ತೆ? 10. 17 ಹೇಗೆ ಓದುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 11. 18 ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 12. 19 ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 13. That's what it is. So 19 in the case of decimal equals to 13 in the case of hexadecimal. Very very important. Right. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ 59 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 59 to the base 10 which is equals to, ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆ ನಂಬರ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ 59 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 59 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. 16, simple thing, what you require is a table. 16 3 is 48. Then 11 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಹಲೋ, 11 ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 11 ಬರೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3b. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 11 ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 9 ಆದಮೇಲೆ 10 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 1 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 17 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 0 to 9 followed by A, B, C, D, E, F. Right? So this is 3B in the case of hexadecimal. Next, similarly, we have to teach, or we should know, hexadecimal to decimal number system. Hexadecimal to decimal number system. Right?
So let me take one variable. Let me take one variable. 13 in hexadecimal, which is equals to dash in the case of decimal. 13 ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? 13 ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 0001 ಬೈನರಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾನೇನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಬೈನರಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 13 means what? 0001 and here it is 0011. So this is 13. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 into 2 power 0, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 plus 1 into 2 power 1, it is 2 plus 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4 means 16. 16 plus 2 18, 18 plus 1 19. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 into 2 power 0, 1 into 2 power 1, 0 into 2 power 2 ಅದು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ನಾನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೇ ಸಪೋಸ್ 73 ಅಲ್ಲಿ 59. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ 97 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? 97 ಬೇಡ. I have to make use of that ABCDF, right? Say suppose AD in hexadecimal, which is equals to dash in decimal. Now look at the things. 13 in hexadecimal equals to 13 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? In the case of hexadecimal, you are going to represent with the help of ABCDEF also. Extra variables ಅಂದರೆ higher values ನ ನೀವು represent ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? AD, A means what? 1010. D means what? 1101. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 into 2 power 0, then 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6, 2 power 7. If you try to solve it, you will be getting the decimal value. Can anyone tell me what is the value you are going to get? See, 2 power 5 is 32, 2 power 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 64, 2 power 7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 128. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಾ? 256 ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 512, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1024, 2048. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಸೊ AD in hexadecimal equals to dash in decimal. Anyone was solved it? 128 plus 32 plus 8 is what? 40. 4 plus 1 is what? 5. This is 168 plus 3 plus 5, 173. 173 in decimal numbers. ಸೊ ನಾನು 128 plus 32 ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ 128 plus 8 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 32 plus 8 ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 40. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ 128 plus 32 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 160 ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So number systems I have solved. Till now, any doubts? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Next, with they are going to introduce this decimal also. They are going to introduce this decimal values also. Dot ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಅಂದರೆ ಏನು? 0 1 0. 3 ಅಂದರೆ ಏನು? 0 1 1. 5 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 0 1. Put one dot over it. Job is finished. Job is finished. This is in the case of binary number system. Suppose ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. 0011 is what? 3. 0001 is what? 1.
101 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಝೀರೋಸ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1010? ವಾಟ್ ಈಸ್ 1010? ಇಟ್ ಈಸ್ 13 dot. Right? So this is how you are going to convert from octal number system to hexadecimal number system. Dot ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ you just go for an extension. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 010011.101, ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 into 2 power 0 plus 1 into 2 power 1 plus 0 into 2 power 2 plus 0 into 2 power 3 plus 1 into 2 power 4 plus 0 into 2 power 5. 0 into 2 power 5. 2 power 4, 16 plus 2 plus 1, which is what? 19 point. Next. After decimal ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, it is 2 power minus 1. It is 2 power minus 1 ಅಥವಾ 1 by 2 ಅಂತ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ 0 into 2 power minus 2 ಅಥವಾ 0 divided by 4 ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ 1 into 2 power minus 3 ಅಥವಾ 1 divided by 8 ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 2 power 3 is what? 8. So 1 divided by 2 power 3, 8 ಅಂತ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 1 divided by 2 is what? 0.5 plus 0 plus 0.125. 0.25 plus 0.125. So this is what? 0.625. So answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 19.625. So 23.5 to the base 8 equals to 0.10011.101 to the base 2, which is equals to 19.625 to the base 16. Sorry, which is 19.625 to the base 10. Base 10 or which is equals to 13.A in hexadecimal number system or 16 ಆದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಬೈನರಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ದದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಲ್ಟಾ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ವೇ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೂ, ಯು ಸೇ ಫಾಲ್ಸ್. If they are telling false, you say true. That's it. That is complement. See, say suppose if the value is 1010, ಇದು the complement form ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, wherever you are having 1, replace it as 0. Wherever you are having 0, replace it as 1. That's it. Next, second question. 1101. What is its value? 0010. So this is ones complement. So ones complement andre enu? Wherever you are having 1, replace it as 0. Wherever you are having 0, replace it as 1. Two's complement andre enu? Two's complement means it is ones complement plus 1. Ones complement plus 1 you are going to add. Right? If you are preparing for SCTO and for SE, this kind of simple questions they will not be asking. This kind of simple questions they will not be asking. ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ 6ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ITA ಲೆವೆಲ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1010, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0101. ದೆನ್
2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಟು ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 10. 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 2 3 4 is not existing in binary. 10. Next. So this is 1101ಗೆ 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0110. Right? Sorry, it is not for this one. It is for first question. This is 2's complement. This is 1's complement. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. say suppose if the value is 0001, 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, 1110. This is in the case of 1's complement. In the case of 2's complement, value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? You are going to add 1 to it. So 111. This is in the case of 2's complement. Right? ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, add two numbers with the help of 1's complement or 2's complement. Again, that is not important for you. Not at all important. Right? ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, 2's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಸಾರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. I'm going to add a few more slides. See, in the case of logic gates, first of all, what do you mean by gate andre ಏನು? So it is something like a black box kind of thing you take. On the gate andre ಏನು, you consider some black box kind of thing. Some set of inputs it will be having and it will be throwing some outputs. Right? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is something like a black box. So inside the black box it accepts some input. ಸ್ವಲ್ಪ inputs ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, output ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ 0 or 1. ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. Here you will be having the variables as a, b, c, d. Inside some logical functions is there. Suppose a plus b perform ಮಾಡ್ಬೋದು, a plus bc perform ಮಾಡ್ಬೋದು, a plus b bar into c perform ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊತೀನಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, say suppose you want to get into BMRCL. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ನೀವು ಓದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೈಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ 3 hours ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗಿಂತ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಕ್ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್?
2 ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ? 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್. 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 16, 5 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 32. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. Suppose if I want to implement a dot b, nothing but what? And logic if I want to implement. And logic if I want to implement. 0, 0, nothing but false, false. False, true. True, false. True and true. What is a and with b? ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. False and with false is what? False only. False. False. Both are telling true, so it is true. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ದು ಐ ಸಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಐ ಸಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 01111, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 1110. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ ಗೇಟ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 0111 ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0. ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ 1, ಬಿ ಈಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಬಾರ್ ಈಸ್ 1. 0 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನೇನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0. ಎ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಬಿ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ಎ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಬಾರ್ ಈಸ್ 0. ಬಿ ಈಸ್ 1, ಬಿ ಬಾರ್ ಈಸ್ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 into 1? 1. 0 into 0 is 0. 1 plus of something is 1 only. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬಂತು? 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ 10ಗೆ ನನಗೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 11ಗೆ ನನಗೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನಾರ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಬಾರ್, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ 1001. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. 0 0 ಇದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್. ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. 0 0 ಇದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 1 ಇದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. 0 1 1 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್. ಸಪೋಸ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್. The second way of asking the question is equality. Say suppose A value will be equals to B. Then XNOR will be enabled. XNOR output 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. XOR output ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅವಾಗೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ XNOR ಗೇಟ್. ಅನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ XOR ಗೇಟ್. So this is very very important. Next ಹಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ 1 + 1 + 1 ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ.
or simple thing, 1 XOR with 1 XOR with 1, odd number of ones ಇದೆ, it is 1 only. 1 XOR with 1 XOR with 1 XOR with, say suppose 1000 times if I am writing, right, it will become 0. 1001th time if I am writing, it is 1. So odd number of ones ಅಥವಾ even number of ones ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ XOR. XOR ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ XOR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ XOR ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ XNOR, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, XNOR ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ XNOR is complement of XOR, that is true, but XOR is odd number of ones detector. XNOR ನಾವು even number of ones detector ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ somewhere it is wrong, somewhere it is wrong, right. Similarly I can write like this: associative law is applicable for XOR A XOR of B XOR C, which is equals to A XOR of B XOR C. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? associative law is valid for XOR gate. Associative law is valid for XOR gate. XOR gate ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. associative law is valid for XOR gate. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ದೀನಿ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬರೀ ನ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೇಟ್ ಬೇಕು? ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ XOR ಮತ್ತೆ XNOR ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಾರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ mark questions. Easily you should be in a position to answer, right. So this is all about the basic gates. This is all about basic gates and universal gates. Next ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Anyway, in the evening session for this SC and SCTO, I will be teaching the K map. K map or ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ you will come to know, right. Now look at the things. You will be having adders. You will be having adder circuit. So adder ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which is going to perform some addition kind of thing, right. Adders are the combinational circuit which will be accepting many inputs, but ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಡರ್. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್. It will be a full adder. In the case of full adder, carry is considered. Carry is considered. In the case of half adder, carry is discarded. Carry na ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Suppose, now look at the things. A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. I'll be getting sum and I'll be getting carry. Strictly speaking, first carry ಬರ್ಕೋಬೇಕು, then sum ಬರ್ಕೋಬೇಕು. First you have to write carry, then you have to write sum. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ? 0 0 0 1 1 0 1 1. ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 0 plus 0 is what? 0. 0 plus 1 is what? Sum is 1, carry is 0. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 plus 0? Sum is 1, carry is 0. 1 1ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1 ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 0. ಅಂದರೆ ಏನು?
ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 0. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ಹತ್ರನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾರಿ ಹತ್ರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. When sum is enabled, sum value output ಯಾವಾಗ 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. It is when a is 0, b is 1 and 1 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a is 1, b is 0. a bar b plus a b bar ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which is equals to a XOR with b. ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಸಮ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ XOR ಗೇಟ್. ಕ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ವೆನ್ a is 1 and b is 1. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆಡರ್. ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ a XOR with b. Carry expression is a into b. A ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನೋದು 2 set of inputs I am having, right? A ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನೋದು 2 set of inputs. If I want to implement, it is something like this: a XOR b. This is sum. Carry ಇದು a ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನೋದಿದೆ. This is carry. This is with the help of XOR gates and any other basic gates. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್. ಕ್ಯಾರಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಆದರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಆದರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಡರ್. ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ XOR ಆಫ್ ಬಿ XOR ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎ XOR ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. This C is a carry input. Next, output will be sum and carry output. So this is in the case of full adder. ಅದೇ ರೀತಿ in today's evening session I will be teaching you half subtractor ಅಂದೇನು, full subtractor ಅಂದೇನು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And again for ITL level this is not important. Now look at the things. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. See, in the case of combinational circuit, ಏನಿದೆ, output is a function of only
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ನ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MCB ಏನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಮೊರಿ, ಅಂದರೆ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. No feedback. In the case of sequential circuit, feedback is present. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಪಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನೇನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, memory is required. In this case memory is not required. ಮೆಮೊರಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. In the case of sequential circuit, it is complex. ಓಪನ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, any more differences I can write with respect to combinational circuits and sequential circuits? Hello? In the case of sequential circuit, here the master input is clock. Here there is no such master input. Master input is clock ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹೌಸ್, ನಾನು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ರೈಟ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಡೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ immaterial. Right. So master input is clock or latch, but we are not going to make use of latch concept. Right. So clock ಏನಾದರೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ you change the input, output will not be affected. This is in the case of sequential circuit. But in the case of combination circuit, output is purely dependent on inputs. Right. Next, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. This clock is again level triggered or edge triggered. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Here one control signal is there. Say suppose Q is the control signal. Output is Q and Q bar. Okay. Control signal of very variable. Say suppose Z is the control signal. See Z equals to 0. Logic will be implemented. Z equals to 0, logic is implemented. Z equals to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. Z equals to 1 ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಂದರೆ Z equals to 0 ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. Z equals to 1 ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ ಚಿಪ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ Z is something like chip enable signal. Right. So Z equals to 0 ಅಂದರೆ logic is not implemented. Z equals to 1 ಅಂದರೆ logic is implemented. Similarly, in the case of clock, that level triggered is the same. In the case of edge trigger, in the case of clock, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫಾಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಕರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ z=1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, a and b values are changing, output will be changed. ಸಪೋಸ್ z=0, ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ z ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ಲಿಚ್ ಬಂತು, z becomes 0, z 1 ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ z becomes 0, ಆವಾಗ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ in the case of latch, it is prone to noise. ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಬೇಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಲೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ. SR ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಸೆಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಬಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ JK ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ D ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ T ಅಂತ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದದ್ದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ JK ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ Q and Q bar. ಆಲ್ವೇಸ್ Q is complement of Q bar or Q bar is complement of Q. ಇದನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1 or 0. ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ Q is my output. Q bar is complement of Q, that's it. Q bar is complement of Q. J ಮತ್ತು K ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ D ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ T ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ನಾನೇನಾದರೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, J ಮತ್ತು K. T ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ J and K terminal should be shorted. So this question they have asked in the previous year. So this is a T flip flop. Flip flop conversions are also important. So basics ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is more than enough. But section engineer in depth ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. SR to JK, JK to JK master slave, D flip flop, T flip flop important. SR ನಲ್ಲಿ when you are giving 1 in the case of NAND base, you will be getting forbidden state. In the case of JK, you will be having one problem that is called as race around condition. One condition, that is race around condition. In order to eliminate this race around condition, you are going to make use of JK master slave. There will be a no race around condition. What do you mean by race around condition and all, not important for you. In the case of master slave, first master is my logic evaluator, followed by slave. Both master ಮತ್ತು slave at a time it will not be activated, right. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But in the case of D flip flop and T flip flop, I'll be having a single input and output is 1:1. Q and Q bar ಇರುತ್ತೆ. Always Q bar is complement of Q. Consider only Q, right. Output ನಮಗೆ Q ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Q bar is not important. Q bar ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Q bar, directly I'm going to feed it, right. So this is flip flop. Flip flops not that much important for maintenance, but combination circuits ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A to D ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ D to A ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2018 ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. A to D ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ D to A ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಚೂಸ್ ದ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿ ಟು ಎ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ಡಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ಡಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿ ಟು ಎ ಕನ್ವರ್ಟರ್. ಮಾರುತಿ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಚಾಟ್ ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಟು ಎ, ಟೈಪ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟು ಎ, ವೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕಿಲೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಿಲೋ ಮತ್ತು 2 ಕಿಲೋ ಇವೆರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, in the case of A to D converters, you will be having counter type. You will be having counter type. And you will be having successive approximation register type. And third one is you will be having flash type converter or parallel converter. Right? Innondu ಹೆಸರಿದೆ parallel converter. Parallel converter. Right? And the fourth one is, can anyone? Dual slope or integrating type. Dual slope or integrating type. Somebody text. ಡ್ಯೂಯಲ್, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೌಂಟರ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 4 ಅಪ್ ಟು 4 ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ 1 ಎಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್. True value is for 100 marks. Whether we will be getting 100 marks? No, definitely we will not be getting 100 marks. So, whatever the marks we are going to get is always less than the total. Andre no measured value is less than true value. Only in the case of true counter type, this measured value is greater than true value. 1 LSB ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 LSB it will be more. So we tell error is positive. ಎರರ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದದ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೇ ಸಪೋಸ್ 0 to 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್. 9 ಏನಾದರೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್, ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, conversion time is fixed. Conversion time is fixed in the case of successive approximation register. Conversion time is fixed. So this is conversion time, not type. Conversion time is fixed in the case of successive approximation register. Which is faster and the flash type converter is the faster one. This is the fastest one, right? Dual slope is slowest one. Dual slope is slowest one, right? And one more thing what you have to remember is, in the case of flash converter, we are going to make use of op-amp as a comparator circuits. 2 power n minus 1 comparators are required. Suppose ಏನಾದರೂ ನಾನು 4 bit digital output ಆಗಿ ನಂಗೆ ಬೇಕು. 2 power 4 minus 1, which is 15 comparators are required, which is heavy. Circuit is bulky.
Fastest logic circuit is bulky. Why? The number of comparators required is 2 power n minus 1. So this is in the case of flash converter. Dual slope is the slowest one. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯಾರಾದರೂ? ಎನಿವನ್? Digital voltmeter. Digital voltmeter. It is going to reduce hum effect. It is going to reduce hum effect. So this is in the case of dual slope or integrating type. So in the case of dual slope or integrating type, it is the slowest A to D converter, but it is used in digital voltmeter. It reduces hum effect. What do you mean by hum effect? Not important. Right? So ನೀವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ನಾವೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ PDF, that is more than enough. Next, one more is there, last topic, that is logic families ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Logic families. In this logic family, see, consider phone. ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ? ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, MI ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ರಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. TTL ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, CMOS ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, DTL ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ECL ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ SC and SCTO it is important. That anyway I'll be finishing in evening session. Two's complement form. Look at the things. Two's complement form ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One's complement form ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ add 1 to it ಅಷ್ಟೇ. Two's complement is something like one's complement plus 1. Two's complement is something like one's complement plus 1. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರ್ರಿ, 0 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ 1 ಟು ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಡ್ 1 ಟು ಇಟ್. 1 plus 1 is 1 0. Now look at the things. 1 plus 1 is 1 0. 1 plus 1 plus 1 is what? 3. 3 ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರ. ಸಮ್ 1 ಕ್ಯಾರಿ 1 ಅಂತ ತಗೊತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ till now? If you're not having any doubts, let us do some quick revision. Sorry, ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. PPTs ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು all of you just close your eyes. No need to see the screen. Just close your eyes. All of you just close your eyes. Don't sleep. With full concentration, you just listen to my words. Start ಮಾಡೋದಾ? See, in the case of digital electronics, what and all the things you have to study is a Boolean algebra and logic gates, basic gates, universal gates. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, 1 ಅಂದರೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್, 0 ಅಂದರೆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, 1 ಅಂದರೆ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಲಾಜಿಕ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ, 0 ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ 1, ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ addition and multiplication. A plus B equals to B plus A into B equals to B into A. This is commutative law. Associative law, A plus B of plus C, which is equals to A plus of B plus C. Multiplication only, A into B of C, which is equals to A into of B into C. Distributive law, A into of B plus C, which is equals to A plus B into, A plus B plus A into C. Sorry. In the case of distributive law, A plus of BC, which is equals to A plus B of A plus C. A into B plus C, which is equals to A into B plus A into C. See, in the case of number system, octal number system ide, hexadecimal number system ide, decimal number system ide. In the case of octal number system, 0 to 7 ತಗೊಂತೀರಿ. In the case of binary number system, two variables you will be having, nothing but 0 and 1. In the case of decimal number system, 10 variables you will be having, that is 0 to 9. In the case of hexadecimal number system, 16 variables irutte, 0 to 9 and A to F. Right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ರೈಟ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಥರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8 ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 16ಇಂದ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ದ ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 4 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಬೈನರಿ, ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊತೀರಾ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ octal to hexadecimal, I told groupings are important. Hexadecimal to decimal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First convert into binary, then convert back to decimal. Right? Next, ones complement ಮತ್ತು twos complement ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Ones complement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Wherever you are having 1, replace it as 0. Wherever you are having 0, replace it as 1. So this is ones complement. Twos complement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ones complement ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ add 1 to it. That is twos complement. Next, logic gates, which is going to perform logical operations. It is having a single output. I am going to call it as Y. So AND truth table ಏನು ಬರುತ್ತೆ, AR gate ನ truth table ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರದ್ದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 2 or more inputs, but ನನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, I have considered only 2 inputs. NOT gate ಅಲ್ಲಿ only 1 inputs ಇರುತ್ತೆ. Right? One more important thing what you have to remember is XOR gate follows associative law. XNOR gate may or may not follow associative law. ಅದರದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, adders, you will be having half adder, full adder.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡರ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಡರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಬ್. So in the case of half adder, you'll be having two inputs and you'll be generating two outputs, sum and carry. So sum expression ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, A XOR B, nothing but to implement it, we are going to make use of XOR B. Carry expression ಏನು ಬರುತ್ತೆ, AB. ಅದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಡರ್ದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಫುಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್. In the case of sequential circuit, output is a function of input as well as past value. Feedback will be there, memory will be there, circuit is complex, master input ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. So here I have explained the difference between latch ಮತ್ತು clock concept ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನೇಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೈ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದರೂ ಡಿಸೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್, ಜೆ ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್, ಡಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಜೆ ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆರ್, ಅದು 1 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಫಾರ್ಮುಲಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ 1 ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಕೆನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರೇಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಇಟ್, ಜೆ ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಲೇವ್ಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಾರ್ ಅಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜೆ ಕೆ ಇಂದ ಸಪೋಸ್ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂದ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೆ ಕೆ ಇಂದ ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂದ ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಟು ಟಿ, ಡಿ ಟು ಎಸ್ ಆರ್, ಡಿ ಟು ಜೆ ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಟು ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಟು ಎ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿ ಟು ಎ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಎ ಟು ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಟೈಪ್, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in the case of counter type, this measured value will be greater than true value. This measured value will be greater than true value, right? But in rest of the 3 cases, error is negative. Andre ಏನು, measured value will be less than true value. Very very important. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ವೈ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, 2n-1. ಸೊ ನಾವು 4 ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ 16 ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 power 16-1, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಡಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ CMOS ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0. Like dynamic power dissipation is FCL/VDD². In the case of ECL logic, power dissipation is high, but speed is fantastic. Speed ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ECL, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೇಟ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ,
right? I hope you have understood with all the basics. Any doubts, you please let me know. Are you okay with the session? Are you satisfied with the things? Hello? ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹ್ಞೂ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಸಿ ಓಕೆ. ಅನದರ್ 25 days ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿತಿನ್ 1.5 hour ಐ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ವಿತಿನ್ 1.5 hour. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ದಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಪ್ರವೀಣ್, ಯು ಹವ್ ರೈಸ್ ದ. ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾರ್ ನೈನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು F-1's ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ? ಹಲೋ. So what you can do is, see, strength is very much less. You inform at least 3 or 4 of your friends to join the session, such that we will be getting some energy. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ 100% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಆದಷ್ಟು ಓದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಫೆಮಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶಲ್ ಐ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್? ಹಲೋ. ಓಕೆ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಟ್ 8 o'clock again.